said, as we said, our theological premise is based on Wesleyan theology. Como dijimos, nuestra premisa teológica se basa en la teología wesleyana. That is a grace-based theology. Que es una teología basada en la gracia. You'll learn about that in another course. Usted va a aprender sobre esto en otra materia, otra clase. But here we're talking about prevenient grace. Pero aquí estamos hablando sobre la gracia preveniente. This is the grace that goes before. Es la gracia que va adelante de nosotros. This is the grace that God initiates in our lives. La gracia que Dios inicia en nuestras vidas. That creates in us that desire to know God. Que crea en nosotros el deseo de conocer a Dios. And gives us the capacity to respond to God. Y nos da la capacidad de responder a Dios. We don't respond to following Christ in our own strength. No respondemos a seguir de Cristo en nuestra propia fuerza. Through prevenient grace, por la gracia preveniente, the Spirit works within us. El Espíritu de Dios obra en nosotros. To bring us to Christ. Para llevarnos a Cristo. Now, in my life, the Spirit worked in a variety of ways, in prevenient ways. En mi vida, el Espíritu Santo obraba en una variedad de maneras en una manera preveniente. Before I became a Christian. Antes de yo se convertí. For example, my mother would read Bible stories to me. Por ejemplo, mi madre leía cuentos de la Biblia. And I had Sunday school teachers that would teach me the stories of Jesus. Y yo tenía maestras en la escuela dominical que me enseñaron las historias de Jesucristo. And I heard dozens and dozens of sermons. Y escuché a docenas y docenas de sermones. And all the time, the Spirit was working to draw me to Christ. Y todo el tiempo, el Espíritu de Dios estaba obrando en mí para atraerme o llevarme a Cristo. By His prevenient grace, por su gracia preveniente, working in my life, obrando en mi vida, before I was a Christian, antes de que yo era cristiano, that created in me, que creó en mí, both the desire, tanto el deseo, and the ability, como la capacidad, to respond to the gospel, de responder al evangelio, to become a follower of Jesus, para ser seguidor de Cristo. So you say it's not by my strength. Entonces no es por mi fuerza. It's not by my brilliance. Ni por mi inteligencia. Or my hard work. Ni por mis esfuerzos duros. It is by grace. Es por la gracia. That we are saved through faith. Que somos salvos por la fe. And the prevenient grace of God. Y la gracia preveniente de Dios. Brings us to that place. Nos lleva al lugar. Of deciding to follow Jesus. De decidir a seguir a Jesús. So our preaching and worship. Entonces nuestras prédicas y nuestros cultos. Allows us the privilege. Nos permiten el privilegio. Of inviting. De invitar. And encouraging. Y animar. And engaging. Keep going. Other people in this response to the gospel. Y involucrando las otras personas en cómo responder al evangelio. So our preaching and worship must acknowledge and encourage the desire of the worshiper to experience transformation. Entonces nuestras prédicas, nuestros cultos necesitan honrar en un sentido, necesitan reconocer que hay un deseo, por la gracia preveniente de Dios, obrando en las personas, hay un deseo en ellos de responder al evangelio, pero tal vez no saben cómo hacerlo. That desire is created by the work of God in their lives. Y este deseo es creado por la obra de Dios en sus vidas. It is by the prevenient grace of Jesus. Es por la gracia preveniente de Jesucristo. That desire is planted in them. Que este deseo se funda o se sembra en ellos. When I became aware of my need for Christ. Cuando yo en el fin yo tuve conciencia de la necesidad de Cristo en mi vida. And had the desire to respond to the gospel. Y yo tuve el deseo de responder al evangelio. I still needed my mother to help me make that decision. Todavía yo necesité que mi mamá me ayudó de tomar la decisión. So she helped me decide to follow Jesus. Entonces ella me ayudó de tomar la decisión de seguir a Jesús. She led me in that decision. Me lideró en esta decisión. And the experience of God's transformation in my own life. Y la experiencia de la transformación de Dios en mi vida. Now, in one of our documents that shape what we believe.
en unos de nuestros documentos que forman lo que creemos. It says that the church believes Dice que la iglesia cree that the only infallible proof of the true church que la única prueba correcta o dependable de la iglesia verdadera is the ability to seek and to save the lost, es que esa iglesia puede buscar y salvar a los perdidos, to disseminate the Pentecostal spirit de difundir el espíritu de Pentecostés and the Pentecostal life, y la vida de Pentecostés, and to spread scriptural holiness, y difundir la santidad bíblica, and to transform all peoples and all nations through the gospel of Jesus y Christ. transformar todas las personas y todas las naciones por el evangelio de Cristo Jesús. Now, remember, transformation, not transmission of knowledge, is the central goal. Recuerden, la transformación, no la transmisión de conocimiento, es la meta central. It's the goal of our worship. Es la meta de nuestros cultos, nuestras alabanzas, nuestras adoración. It's the goal of our teaching. Es la meta de nuestra enseñanza. It's the goal of our preaching. Es la meta de nuestra prédica. I've already told you we're Wesleyan. We follow after the teachings of John Wesley. Ya les he dicho que somos seguidores de la enseñanza de Wesley, And once he wrote basadas en la Biblia. once he wrote in his journal, Una vez él escribió en su diario, he said that day I heard many excellent truths delivered in the church. ese día yo escuché muchas verdades claras predicadas en la iglesia, But there was no application. pero no había ninguna aplicación. He said, therefore it was likely to do as much good as the singing of a bird. Por lo tanto, yo pienso, Wesley dijo, yo pienso que iba a ser tan efectivo en las vidas de ellos como el cantar de un pájaro. So I wonder that the ministers there aren't knowledgeable or conscious of this. Me pregunto por qué los ministros allá o los pastores no tienen conciencia de esto. They can't help but see that no sinners are convinced of sin, none converted to God. Es muy obvio que ningún pecador es convertido a Dios, ningún pecador tiene conciencia de su pecado. Their preaching is not resulting in changed lives. Sus prédicas no están resultando en vidas transformadas o cambiadas. He then said how strange it is Y luego Wesley sigue escribiendo, qué extraño es that neither reason que ni la razón nor their experience ni su experiencia teaches them a better way. les enseña una mejor manera. I'm embarrassed to admit Tengo vergüenza de admitir o confesar how many times I've preached cuántas veces que yo he predicado and no lives were y changed, ninguna vida fue cambiada. and how many services I've sat in as a listener Y cuántos cultos he participado en como oyente and no lives were y changed. ninguna vida fue Now transformada. that may not happen every service, Tal vez esto no va a pasar en todos los cultos, but in far too many churches, pero en demasiadas iglesias it's a rarity es muy raro when a life is transformed que una vida va a experimentar la transformación in the worship service. en el culto. And so I learned early in my Entonces ministry yo aprendí muy temprano en mi ministerio that I had to be intentional que yo tenía que ser muy intencional about inviting a response. en el invitar a una respuesta. Now, I first thought that was just about the invitation at the end of the sermon. En el comienzo yo pensé que esto solamente refirió a la invitación después del sermón. But then I began to see the whole sermon had to be invitational. Pero luego me di conciencia o me daba conciencia de que todo el sermón tiene que considerar como ser invitacional, Including the invitation to respond. incluyendo la invitación de responder después del sermón. And then as I grew in that Y understanding, cuando yo comencé de crecer en mi entendimiento de esto, I began to comprehend comencé de comprender, it's not just the invitation, no solamente hablamos sobre la invitación, and it's not just the sermon and invitation ni el sermón and invitation, y invitación, but it's the whole of the worship pero service. es todo el culto, todo el ambiente del culto. So the worship service, Entonces todo el culto, from the time people arrive comenzando cuando la gente llegue until the time they Llega. leave, hasta que salga,
is to be invitational debe ser invitacional so that people respond to the gospel para que la gente pueda responder al in evangelio ways that lives are transformed. en una manera que las vidas son transformadas. And that's possible. Esto es posible. We can learn how to do that. Podemos aprender cómo hacer esto. It is the will of God to do it. Es la voluntad de Dios de hacer eso. God wants to accomplish that. Dios quiere lograr esa transformación en Jesus sus came to vidas. seek and to save that which is lost. Jesucristo vino para buscar y salvar lo que se había perdido. And He'll use us Y Él va a usarnos a nosotros if we'll learn how to be invitational in our ministry. si estemos dispuestos a aprender cómo ser invitacionales en nuestros ministerios. So we're going to talk about going a better way. Entonces vamos a hablar sobre el hacer una mejor manera. We don't want to be like those preachers that Wesley was talking about. No deseamos ser como los predicadores que Wesley escuchó, Taught a lot of things, que enseñaron muchas cosas, but lives weren't transformed. pero ninguna vida transformada resultó. We're going to talk about specific ways Vamos a hablar sobre maneras específicas to develop sermons and worship de services desarrollar a los sermones y los cultos that facilitate transformation through responding to Jesus' activity in our que lives. facilitan o ayudan que sea posible que la gente respondan al movimiento, a la obra de Jesucristo en sus vidas para resultar en transformación. Now, there are a whole lot of various issues at play here. Hay muchos asuntos, muchos temas involucrados aquí en este tema general. So in our next video, we'll talk about the three most important ones. En el próximo video vamos a hablar sobre los tres asuntos más mayores, We don't have más time. importantes. We don't have time to talk about all of them. No tenemos tiempo para hablar sobre todo, pero entonces vamos a enfocarnos en los tres mayores. And so when we come back, Entonces cuando regresamos en el próximo video, be ready to hear que estén listos a escuchar the three most important factors los tres factores más importantes in creating preaching and worship that leads to response. en creando predicación y adoración que lidera a la gente a responder. Entonces nos vemos. Dios lo bendiga. Chao pues.